beginning of industrialization era has caused several rise in global temperature that has led to the melting of glaciers and rise in sea level. Prior to COVID-19 pandemic, measures that were expected to be recommended to the health workers in case of a pandemic included quarantine and social distancing. Independently, also prior to COVID-19, researchers argued that a reduced amount of economic activity that can decrease the pollution rate and also allow the nature to flourish. Researchers and officials have also called for the biodiversity protection to form a part of COVID-19 recovery strategy. COVID-19 മനുഷ്യന് ദോഷകരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിലും പക്ഷേ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം വായു മലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഉൽപ്പാദന മേഖലകൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായതുമൊക്കെ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജലമലിനീകരണവും. കാരണം മത്സ്യബന്ധനവും ജലഗതാഗതവും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലം അതുപോലെ തന്നെ ജലമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Slowing deforestation. Land use change is the number one cause of emerging disease event that involve a virus spreading from animal to human. Tearing down trees does not eliminate the presence of viruses in nature. Rather, it encourages the spread of disease. Maintaining healthy ecosystems keep viruses contained and decreases the chance of bill transfer to human. Stopping the illegal wildlife trade. Illegal trade creates incentive for people to capture living animals and transport them to densely populated areas, which significantly increases the risk that pathogens will spread to humans. We must eliminate the incentive by creating alternative livelihoods. Deforestation and reforestation. The disruption from the COVID-19 pandemic provided cover for illegal deforestation operation. This was observed in Brazil, where the satellite imagery showed that the deforestation of the Amazon rainforest surging by over 50% compared to the baseline levels. Unemployment caused by the COVID-19 pandemic facilitated recruitment of laborers for Pakistan's 10 billion tree tsunami campaign to plant 10 billion trees, the estimated global annual net loss of trees over the span of 5 years. Seismic noise reduction. Seismologists have reported that quarantine, lockdown, and the other measures to mitigate COVID-19 have resulted in a means of global high-frequency reduction of seismic noise, over 50%. This study reports that a noise reduction resulted from the combination of the factors include reduced transport and traffic, lower industrial activity, weaker economic activity. The study states that this will help the better monitoring and reduction of the natural seismic noises like earthquake and the volcanic activities. Does nature have to do with the spread of disease? Ecosystem in nature function similarly to the human body. When they are robust and healthy, which means they have diverse species and space for healthy animal populations, they are less likely to be source of disease. As the global wildlife trade persists and human activities expand deeper into tropical forest, humans are increasing their exposure to wild animals and disease they may carry. When mining and logging degrade or destroy wildlife habitats, animals are forced into different or smaller areas and more likely to become stressed or sick. They are also more likely to come into contact with people and domestic animals, driving the transmission of disease from wildlife to humans. We know that wildlife species threatened by exploits or habitat loss are more likely to be source of disease.
and new research suggests that outbreaks of animal-borne illness will become more frequent due to the accelerating destruction of nature. Nature conservation and COVID impact. The COVID-19 pandemic has spread around the world at lightning speed, killing hundreds of thousands of people and infecting millions. A growing body of research, including research of conservation international scientists, point to a direct link between the destruction of nature and disease outbreaks. The spotlighting of the role of protecting and restoring nature in preventing future pandemics. How nature is affected by COVID-19. There is a misperception that nature is getting a break from humans during this COVID-19 pandemic. As a result of that, humans are getting unemployed in cities and moved to rural homes, and by spreading COVID-19 to rural areas. There are reports of increased deforestation in Asia, Africa, and Latin America. Illegal miners and loggers are encroaching indigenous territories and which could expose remote indigenous communities to virus. Illegal mining for golds and precious stones are increasing in Latin America and Africa as prices spikes and protected areas are getting unguarded. How is COVID-19 affecting climate change? From the public health perspective, the climate crisis is increasing the spread of certain diseases and complicating the effect for golds and precious stones are increasing in Latin America and Africa as prices spikes and protected areas are getting unguarded. How is COVID-19 affecting climate change? From the public health perspective, the climate crisis is increasing the spread of certain diseases and complicating the effort to combat others. Seasonality and weather are two of the major factors which control the rate at which the viruses such as flu infect humans. Although scientists are currently uncertain how the climate breakdown will impact the spread of COVID-19, research predicts that the rising global temperature will alter the timing, distribution, and severity of future disease outbreaks. Impact of COVID-19 on air quality. As we know that before COVID-19, the air pollution was at their peak and it had been even caused the ozone layer depletion. To such a situation, there was an outbreak of the pandemic. Due to the impact of the pandemic in travel and the industry, there was a considerable decrease in the air pollution. The Center for Research on the Energy and Clean Air reported that methods used for controlling the spread of COVID-19, such as a quarantine, travel ban, etc., have been helped in reducing the air pollution up to 25%. And the main reason for such reduction in the air pollution is a reduction in the carbon emission, which is a result of three major things, that is a reduction in the air trafficking, oil refining, and the coal consumption. The economic slowdown has been helped in even the ozone layer improvements, and the COVID-19 actually helped in reducing the air pollution and increasing the air quality. കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷവും കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പും നമ്മുടെ ജലത്തിന്റെ അളവിലും ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലും പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും, ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നോർത്താൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ജലത്തെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി എന്നാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ അടച്ചിട്ടതോടെ നമ്മൾ ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ അനുഗ്രഹീതമായി തന്ന നദികളിലും അല്ലെങ്കിൽ കായലുകളിലും ഒക്കെ ഒഴുക്കി കളയുകയും ശുദ്ധജലത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നദിയെയും നമ്മുടെ ശുദ്ധജലത്തെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഘടകം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന
ഈ പുഴേനെയും കടലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം 2000-ഓളം ശവശരീരങ്ങൾ, ഡെഡ് ബോഡികളാണ് നമ്മൾ, ഈ രോഗം ബാധിച്ച ഡെഡ് ബോഡികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഗംഗാ നദിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കിയിടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകളും ഒഴിഞ്ഞ സാനിറ്ററി കുപ്പികളും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ നദീനെയും നമ്മുടെ ജലത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ. Coronavirus has changed in the world. Many people dead due to the coronavirus. One major and predominantly positive benefits of the pandemic for wildlife is less human travels. Due to the significance reduction in journeys, animal can freely walking through the road. Due to the reduction in journeys, reduce pollution in the sky, water, soil, etc. Stopping the illegal wildlife trade. Illegal trade creates incentive for people to capture living animals and transport them to densely populated areas, which significantly increases the risk that pathogens will spread to humans. Due to the increase in coronavirus, researchers found that reduced human disturbance relating to lockdown has benefited invasion alien species by interrupting the actions that people were taking to control them. The author also claimed that the pandemic restrictions have reduced the work of the conservation and law enforcement organizations that care for wildlife and protected areas. The worldwide disruption caused by the COVID-19 pandemic has resulted in numerous impacts on the environment and the climate. The severe decline in planned travel has caused many regions to experience a drop in air pollution. In China, lockdowns and other measures resulted in a 25% reduction in carbon emissions and 50% reduction in nitrogen oxide emissions. However, the outbreak has also provided cover for illegal activities such as deforestation of the Amazon rainforest and poaching in Africa, hindered environmental diplomacy efforts and created economic fallout that is predicted to slow investment in the green energy technologies. The problems occurred to the nature due to the COVID-19 pandemic situations. To make sure about our health and safety, we are using several masks, gloves and PPE kits etc. in our everyday life. But have you ever thought of the impact of unhealthy disposal of these safety equipments on nature? These wastes are leading to another environment crisis. So while taking care of our health, please do take the disposal of the PPEs also serious. Please don't let the world face another crisis after this pandemic situation. പ്രകൃതി ഒരു കാര്യത്തിലും ധൃതി കൂട്ടുന്നില്ല, എങ്കിലും എല്ലാം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റും. ചൈനയിലെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താവോയിസത്തിന്റെ പ്രമുഖ വക്താവായ ലാവോസിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ വാക്കുകൾ പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാക്കാം. ലോകത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗവും നിശ്ചലമായപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്റെ കർമ്മനിർവഹണത്തിലാണ്. മനുഷ്യർ തീർത്ത മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പ്രകൃതി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത്. പാമ്പും പെരുച്ചാഴിയും മൂങ്ങയും കീരിയും എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി ഇപ്പോഴാണ് ഭയം കൂടാതെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലും കൂർഗിലുമൊക്കെ റോഡുകളിലൂടെ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തുന്ന കാട്ടാനകളുടെ വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ വൈറലാണല്ലോ. കോഴിക്കോട്ടിറങ്ങിയ ഈനാം പേച്ചിയും നോയിഡയിലെ റോഡുകളിലൂടെ നിർഭയം നടന്നു നീങ്ങുന്ന നീൽഗായുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ തീർത്ത തടവറകളിൽ നിന്നും പ്രകൃതി തന്റെ മറ്റു മക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും മനുഷ്യനെ വറുതിയിലാക്കിയ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പ്രകൃതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിമിത്തമായി ജൂൺ 5 നാം പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അന്ന് നമുക്കൊരു തൈ നടാം. പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ നാളേക്കായി, വരും തലമുറയുടെ നിലനിർപ്പിനായി.